सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ श्लोका नंबर 19. ज्ञानं च सत्यं च दमश्रुतं च अमात्सर्यं ह्रीस्तितिक्षानसूया यज्ञश्च दानं च धृतिः शमश्च महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य व्रता द्वादश ब्राह्मणस्य. Sanath Sujata revealing the necessity qualifications to attain Brahma Jnanam. Brahma Jnanam is nothing but knowing one's own real nature. Brahma Jnanam or Atma Jnanam is not a great thing we are going to accomplish to get any gold medal. It is a simple thing. One has to know who is she or who is he. One's own nature, what am I exactly? Knowing our one's own nature, even we cannot call it as a big accomplishment. It's not a big accomplishment. It is to be known. It is to be known. As a human being, when I am born as a human being, it is my primary job is that knowing as Atma Tattvam alone is the purpose of this human form. First of all, we have to recognize it. Bhagavan has given me this human form, not any other form, not any other species form. This human form is only for that, to recognize one's own Atma Tattvam. Tattvam means nature. One's own self. Atma means self. To know one's own self. For that purpose alone this human form. First we have to recognize this. This is a பெரிய accomplishment. 12 வருஷமா சாதனா கேம்ப் போய் I am studying Upanishads, you know what a knowledge I am getting. What you have to get this alone. It's not a big adventure or a big accomplishment or big something you are inventing. You are going to become a scientist, big scientist, or a jnani, Brahma jnani. ஒண்ணுமே கிடையாது. Nothing. As I am born as a human being, what I have to understand is this only. Otherwise there is no purpose of human life at all. There is no other thing. To eat, to sleep, to have children, to have house, you need not be a human being. Okay? To have children, to have a bangla, to have certain other pleasures and all, you need not be a human being for that purpose. For that any body is okay. இதான் நல்ல ஒரு அடி. இப்படி சொன்னாதான் சுருக்குன்னு அப்படி யூ கேன் ஃபீல் தட். நான் இல்லைன்னா நமக்கு ரொம்ப ஸ்கின் இஸ் ஸோ திக்கு.
வண்டியில் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏறாது. புரியுறதா? Never think that I am a spiritual seeker, I am studying Shastras, Upanishads and all, I know Vyakaranam, I know logic, I know so many things. For whose sake? For whose sake you are learning? இது என்ன பெரிய விஷயம்? என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாள், அவ்வளோதான். இதில் பெரிய இதில் பெரிய கர்வம் வர வேண்டிய அவசியம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஆக்சுவலாக இன்னும் நம்ம இங்கே வெக்கப்படணும். இத்தனை வயசுக்கு வந்து நம்ம இப்போ படிக்கிறோம், நான் இன்னும் வெக்கப்படணும். ஆமாம், we need not feel ஏதோ பெரிய விஷயம் சாதிக்க போகிறோம்னு பெரிய பட வேண்டிய விஷயம் இன்னும் கிடையாது. ஏன்னா இத்தனை நாளாக தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கமேன்னு சொல்லி வெக்கப்படணும். அப்படி இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு a value structure itself. We have to, and the structure has to come. Value structure, value structure. A value is a value, and the value of the value is valued by you. இப்படி இருந்தால் நமக்கு அடக்கம் வரும் தானாவே. புரியுறதா? Otherwise what will happen? No? Instead of getting humility, obedience, we get lot of pride. I am associated with so and so Swamini, I am associated with so and so Swamiji, I am associated with so and so institution, organization, I am the president, I am the secretary. இதுக்காக அங்கே போகணுமா? திருப்பி வேதாந்தத்தில் வந்ததுக்கு அப்புறமும் ப்ராப்ளம். பஷ்யன்னபி ந பஷ்யதி என்னார். இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டுட்டு உலகமெல்லாம் விட்டுட்டு சன்னியாசிக்கிட்ட வந்து ஆசிரமத்துக்கிட்ட வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கூட அதே பிடிச்சுன்னு இருக்கு. ஆனால் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட், அவ்வளோதான். என்ன பிரயோஜனம்? அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் சனசுஜாதா. நீங்கள் ஞானம். ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகா லிஸ்ட் நம்பரிங்கில் கொஞ்சம் தகராறு எல்லாருக்குமே. இந்த ஃபஸ்ட் இது இட் செல்ஃப் யூ கேன் டேக் ஆஸ் ஒன் நம்பர், தட்ஸ் ஆல். சம்போக சம்வித். அனதர் டவுட்னா திஸ் ஞானம் இஸ் ஆத்ம ஜானம்னு சந்தேகம் எல்லாருக்குமே. சி, ஞானம் இஸ் பரோக்ஷ ஜானம். ஆத்ம ஜானம் ஓன்லி, தத்துவமசி ஜானம் ஓன்லி, knowledge of truth only. But that jnanam will not give moksha, paroksha jnanam. After studying from a teacher, you are learning what? I am not the body, I am not mind, I am not any vijnanamaya kosha, I am Atma Swarupam. This is jnanam, knowledge about truth. Atma nitya shuddha buddha mukta swarupaha satchit chaitanyam Atma Swarupam. Excellent, all pervading, sarvagataha avyeha niranjanaha nirakaraha ನಿರೂಪಃ ನಿರ್ಗುಣಃ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೂತ್. பட் திஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் ஸ்டில். இது எசிமுலேட் ஆகணும், கன்விக்ஷன் வரணும். இட் ஹேஸ் டு பிரிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு எசிமுலேட் இட். தென் யூ ஹாவ் டு கெட் பிரம்மனிஷ்டத்வம். தென் தட் இஸ் கால்ட் அபரோக்ஷ ஜானம். Up to that is called Vijnanam from Bhagavad Gita language. Isn't it? Para Prakriti Jnanam, Vijnanam. That Vijnanam is Aparoksha Jnanam, direct knowledge. Now Guru is talking, I am listening, very soothing, nice to listen, wonderful, but that is only Jnanam. Knowledge of truth will not come under Brahmanishtatvam. This is Paroksha Jnanam. This is my Guru ki evident, but nanak evident agaliye inno information adane irke illaya. Still it is information. So therefore that is the Jnanam here, knowledge of truth. Satyam cha, Satyam cha cha na vera number ella pottukadungo. The cha is a conjunction and anartham. Damaha shrutam amasaryam hrihi
Up to here we saw in the last class. Dhritihi means committed to, taking a resolve. Titiksha, sorry. Sorry. Not Hrihi, I am saying. Hrihi over Titiksha we have to see. Titiksha means tolerance. Dvandva Sahishnuta. Krodha Anutpadaha. When the pair of opposites come in front of you, Sita, Ushna, Sukha, Dukkha, Jaya, Apajaya, when they are all coming pair of opposites, Dvandvas, Krodha Anutpadam. Krodham should not come. Krodha Anutpadaha. That anger, it should not arise. Anger should not arise. That is called titiksha. Next one, seventh one is anasuya. Eighth one, okay. Anasuya. Eighth one is anasuya. Paradosha anavishkaranam. Asuyana paradosha avishkaranam. Finding faults is called paradosha avishkaranam. Publicizing, magnifying the others' doshas, others' mistakes. Paradosha prakatikaranam. Even if you listen to others also when they are talking about others, that is also comes under asuya. Not seeing any faults, mistakes in others is called anasuya. Proofreading nature and artham. Proofreader enna pannuva? Always finding faults, mistakes. Engenge error irukanu kandi pudichiduva apdiye. Thedi. No, searching by searching and he find out the fault. Some people are kandi pudichiduva. Eppadiyavathu ivanukku edavadhu irukum kandi pudikkanum. Andha madri they are very eager to find out a fault from others by somehow or other they will search. But that should not be there is called anasuya. If they have faults or to ignore, don't bother about them. Forget about them, ignore them. If they have mistakes, the errors, they have their own problem. Why I have to think about them? Why I have to poke my nose in that? No. I should not. But adida juicy irukum. ரொம்ப juicy. அதுக்கு தான் politiciansக்கு newspapers-க்கு இதுதான் வேலை. You see the newspaper, always blaming others. Lot of things. Asuya. But a person, Tivra Mumukshu, must be free from Asuya. Therefore, Anasuya he has to develop. That Paradosha Anavishkaranam. Then Yajnaha. Yajnaha means any sort of Shrauta Smarta Karmas. Here Sanath Sujathiyam keeping that in the mind. Shrauta Karma. Jyotishtoma Yagam. You would tell Nama Jyotishtoma Yaga, if you do, you will go to Swargaloka. For that, Yajna Yaga, if you don't want Swarga, also you can do Jyotishtoma Yaga. So any ritual, any puja, even temple also. Swamini, I am a Vedantic student. I don't have anything to ask. Why I have to go to temple? You have to go to temple. You have to do puja. What for? I don't want anything. Still you have to do puja. Yad acharachit shreshtaha. Suppose you think you are so great. You suppose you are a jnani. Still you have to go to a temple.
Yadyad acharati shrestha tat tat eva itara janaha anuvartanti. So Arjuna, be an exemplary, and Lord Krishna said. Like that, we have to go to temple, we have to do Pradosha Puja, we have to do Rahukala Puja, we have to do what? Thursday, Guru Puja. Ella pannanu. Pannu for children, for youngsters, for next generation. Not for you, for Loka Sangraham. Loka Sangrahamevapi Sampashyan Kartum Arhasi. But as a sadhaka, you also do yajna, homa, japam, parayanam, rudrabhishekam, all these things for what sake? For chitta shuddhi. Because you have to develop those qualities. All these qualities only will lead to jnanam, final, aparoksha jnanam. Therefore, yajnaha. For us, we can take it as a daily prayer. Deva yajnaha, daily prayer. Panchamaha yajnas we can take. Danam, next one. 10th one, Danam. Giving gifts to others. Annadanam, Bhudanam, Godanam, Swarnadanam, Vastradanam, Jaladanam. So many danams you can do. At least old clothes are the pandu kudukunna. Even what all you are not using that, at least you give to others. That at least you can do. New one you have to give. Appadinu solli palasadella poi kudukka kodadu. New one you give first. Still extra irundana, if you want, you can use ani kudukanu. Appadi solli kudukanu. So dhanam is very, very important. Brahmanadibhyaha dhanadi parityagaha dhanam. You have to give for brahmanas, brahmacharis, brahmanadibhyaha dhanadi dhanam. Dakshinan chonnangane tang 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 ne kayan gnapam varum namakku. Dakshinan coin kudukumani sollala. When Harikatha Bhagavatar used to say, when he is giving that discourse, Harikatha Kalakshepamlo, and after Harikatha, when it's going on 3/4 over, at the last moment, and the Arthi Pallam Kondu Varuva, Ellame, the Tambalam, Kondu Vandittu Ellarum Poduva. Avaru solluvar, tang tang shaddam varamale podungo. Please put without noise. May you all of you put notes. So people put 5 rupee coin, 1 rupee coin, 2 rupee. Dakshinanna idida nenapa. It's not so. Bhuri dakshina annar. Pinnad paakadu evalu irukkaila kudukalama vendama kudukalama vendama appadilla paakadu kudu. Best rupee note first. The person should be pleased. So happy by seeing your dhanam, dakshina. Anu romba santosham varum. Appadi kudukonu. Kashtam. Chollu easy. But kudutha, if you give 10 rupees, you get 100 rupees. Who will believe? Who believe in these words? Chumma Swamini. 10 rupees kudutha 100 rupees varuma. Yaar sonna? Shastra says, it comes in one way or other, it comes. You are saving spiritual punyam. It may not come in the form of rupees. It may not come in the form of rupees. But you get in the form of all supportive measures for your spiritual pursuit. Somewhere, somebody will come and give something exactly what you require when. அதுதானே நமக்கு வேணும் இல்லையா? எப்போ என்ன தேவையோ எங்கே தேவையோ அந்த டைமுக்கு அங்கே அது வந்து நிற்கும். இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் புண்ணியா பெனிஃபிட். ஓகே, ஹவு மச் யூ ஆர் கெட்டிங் சேலரி, ப்ரமோஷன் வருமா, இன்க்ரீஸ் ஆகுமா சேலரி, அதெல்லாம் கிடையாது. எக்ஸாக்ட் தேவையான சமயத்தில் whenever you need badly, at that time a person help or money or some few nice words, and it will come definitely. Test பண்ணி பாருங்க, நடக்கும் கண்டிப்பா. தானம் திருதிஹி, கமிட்மெண்ட், resolve.
committed to. Whatever you take up, continue it, never stop. Whatever you take up, never stop. What? Suppose a person take up some wrong things, never stop. Here we are talking about virtues, okay? And you take a right resolve, nice sankalpa, continue it, don't stop. சாதனா கேம்புக்கு டிக்கெட் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஏதோ சின்ன காரணம் சொல்லி வேண்டாம் கேம்புக்கு, அங்கே போனால் தண்ணி எப்படி இருக்குமோ, ரூம் சரியாக இருக்குமோ இருக்காதோ, சிங்கிள் ரூம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, அட்டாச்சு பாத்ரூம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னால் எங்கே தான் ஸ்டூடெண்ட் கூட்டிகிட்டு வர முடியும் கேம்புக்கு? ஒரு ஆசிரமம்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். நம்ம வரது இல்லைன்னா படிக்கிறதுக்கு தான் வந்தாமா, இல்லைன்னா ரூம் கம்ஃபர்ட்டுக்கா? நம்ம வீட்டில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்குது. But the same comforts we cannot get everywhere. Everywhere there is a difference between food, staying, where you are staying. Real sadhana is that I forget everything except the text. I don't bother anything. What Swamini teach, the subject is important for me. Other things are insignificant. இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை இருந்தாதான் இன்னும் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். முன்னாடி கேம்ப் முன்னாடி வேண்டாம் நினச்சிட்டே இருப்பேன். அது என்னமோ சமஷ்டி பிராரப்தம் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டே இருக்க 3 வருஷமாக. அது மாதிரி திருப்தி இருக்கணும். ஷமஹானார். ஷமஹா மீன்ஸ் அந்தఃகரண உபரதிஹினார். Some people say here bahya karana uparatihi. Shamaha means generally we take it as a mind control. That is antah karana uparatihi, mind control. Here Nilakantha says bahya karana uparatihi. Shankaracharya also says, some people say kechit janaha vadanti. Shamaha means bahya karana uparatihi. Uparatihi means withdrawal, control. So 12 over. Now, what are all these? Mahavrataha. They are all great vows. Vratamanna vow. V-O-W. Mahavrataha. How many? Dvadasha. Dasha means 10. Dvau means 2. Dvau plus dasha. Dvadasha. Whom? All these 12 virtues for whom vratams? Brahmanasya. A Brahmana, whoever take up all these is called a Brahmana. And who is a Brahmana is supposed to take all these. ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம். பிராமன் யார், அவன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். யார் இதெல்லாம் all these commitment disciplines vratam follow பண்ணுவானோ அவன்தான் பிராமணன். According to Krishna, according to Lord Krishna, Brahmana is one sattva guna sampannaha, daiva chintana, astikya buddhi, and who follow virtues, values, all these at least 1 or 2. அது சொல்ல போறார். இதிலோ all follow பண்ணா that person is a blessed one. All 12 he follows without any difficulty in following. ரொம்ப spontaneously he follows all this. Blessed person. Blessed one. Puja Swamiji says, this is Satyavratam. Jnana Vratam, Satyavratam, எல்லாத்தையும் Vratam you can add. Okay, Shrutam Vratam, Damaha Vratam, Dhanam Vratam, Yajnaha Vratam. So you can add Vratam. All, if you follow one Vratam 12 years, you become master of that. Satyavratam, suppose you take speaking truth, avoidance of lies for 12 years. Whatever you speak will become truth. Any Vratam you take like that, that you are that Vratam. There is no difference in that.
They are an embodiment of that. This is called Mahavratam. 12 years follow பண்ணணும். நம்ம ஒரு நாள் பேசுறதுக்கே கஷ்டப்படுவோம். 12 years without fail. Such a person becomes samsiddha bhavati. Satye atmani atma chittam yasya. Satyavratam enna artham theriyumo? Satyam is the atma. What is Satyam? Satyam jnanam anantam brahma. Satyam and speaking truth is a relative word. Speaking truth worldly language la. Adi vyavaharikam. Paramarthikam, from absolute standpoint, you see Satya means Atma. What is truth? Ultimate truth. Satyam anna ultimate truth. Satyam, Atma. Therefore, Satye Atmani Chittam Yasya. Adida Satyavratam. Whose mind is dwelling upon the truth is called Satyavrata. Atma Swarupam. How that Satyavrata comes? First you have to dwell upon a relative truth. Priya, you have to dwell upon relative truth, that small t. Speaking truth, avoidance of lies. You follow years together, you become real Satyavrata. What is Satyavrata? Satye Atma Chittam Yasya. Satye Atmani Chittam. And Atma will, Yenda Atma, Satyam Angra Atma will, or Atma, Evanude Antakaranam, Satye Atmani Atma Chittam Yasya. This is Bahuvrihi Samasam and Peru idukku. Satyavrata anartham. Satye na in that Parabrahman. Satye. What is Satyam? Atma. Atmani. In that Atma. Satye Atmani. Atma na mind. Chittam. Okay. Atma Chittam. Yaruடைய மனசு சித்தம் yasya of that person whose mind is in that Atma Swarupam, which is Satyam, is called Satyavrata. Appa, chumma ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். You have to supply all these bahuvris to other. Vratam 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 ani போட்டுக்கணும். Next shloka. What is the objective of your life? Goal. What is objective life? Objective of your life? My objective is இப்படி சொல்லிட்டே இருப்பான். இன்னும் நாட் கன்ஃபர்ம்டு, ஸ்டில் நாகிங் அன்மாட்ட. நாகிங் அது நினைச்சேன், இது நினைச்சேன். தேர் இஸ் நோ கிளாரிட்டி. திங்கிங்கில் கிளாரிட்டி வரல. பெரிய படித்தவனு தான், என்ன பிரயோஜனம்னு வர வேண்டியதில் கிளாரிட்டி வரலன்னு. Therefore, the clarity இருக்கணும். Objective of life is value structure. Value. For what value? Lifelong I want to follow values. These values has to take me to that truth. I am a straightforward person. I am a good person. I am a noble person. Why I have to go to such a SWAMINI and gurus and sannyasis? I have to study. I am following lot of values. I am a man of values. Some people like that only. They never go to a teacher. They think they are great. Why? I am a man of values, full of values. I am great person. Why I have to go to others? இது ஒரு problem. அதியும் இருக்கக்கூடாது. So what? If you follow values, straightforwardness and other values, if you follow, so what? These values has to take you to that Mahatma. Then only you are eligible to go to that Mahatma with these values. You have to go there. And that time only that is இந்த கர்வம் இருக்கு இல்லையா, இது போலையே வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கா. நான் வேல்யூஸ் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு ஒரு கர்வம். சில பேருக்கு, நிறைய பேருக்கு, சில பேருக்கு என்ன, நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் வேல்யூஸ் ஃபாலோ பண்ண பை கம்பேரிங் வித் அதர் பீப்புள். அவனா
even okay, you are following values, but that is also not good. It's not good. And the pride pogarthukkaga you have to go to a guru. The guru only remove your ajnana. Therefore, next he says, let us read. Yes, sloka number 20. Yastvetebhyo pravase dvadashebhyah. Yastvetebhyo pravase dvadashebhyah. Sarvamimam prithivim sapravishyat. Sarvamimam prithivim prasishyat. Tribhirdvabhyam ekato va vimuktaah. Tribhirdvabhyam ekato va vimuktaah. Kramadvishishta mauna bhuta bhavanti. Vishishta mauna bhuta bhavanti. One first line, one correction. Dashabhyaha is there. You can give a stroke on shakara. Dashebhyaha. Yaha tu etebhyaha apraviset dvadashebhyaha. Means whoever, whoever, or one who is not detached, na pravish, apravaset. Apravaset means not deviated. Pravasanam na karoti in artham. That means you are not deviated, not going away. Apravaset. Apravaset from all these. Dvadashebhyaha. Etebhyaha dvadashebhyaha means upariyukta dvadasha sadgunani. From all these, whoever is not deviated, sarvam imam prithvim sa prasishyat. Imam prithvim, he will become the ruler. Prasishyat means the controller. He will become the ruler of the world. Prithvi means world, earth. The entire earth is under his control. He is like the controller of the entire earth. Like Maha Chakravarti in artham. Emperor of this Bhumandalam. Sarvam Imam. Entire universe, entire earth we can take. Prithvim. இந்த பூமண்டலத்துக்கே ராஜு அவன். அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குமா. He can control that whole earth as though. Okay, whole earth control என்ன எடுத்தான்னா, no one can disturb him in this world. அதுதான். He is the Raja. And he will never succumb to anybody. Whatever comes, that's what Harishchandra, Satyavratam, he followed. He told, till today we say what Harishchandra pair, you add what word? Satya Harishchandra. Namak yaravadhu add pannuvala. ஒரு வேல்யூ ஃபாலோ பண்ண இல்லாத ஒரு பத்மஸ்ரீ நோபல் விருது எல்லாம் கொடுக்குறான் சும்மா டாக்டரேட் இல்லை. ஸோ எனிபடி கிவ்ஸ் ஒன் டைட்டில் என்ன, இஃப் யூ ஸ்பீக் சம் ட்ரூத் ஆர் தான கரணான்னு
కర్ణుడికి దానకర్ణ అని పేరు, హరిశ్చంద్రుడికి సత్యహరిశ్చంద్ర అని పేరు, యుధిష్ఠిరుడికి ధర్మరాజ అని పేరు. మ్యాక్సిమం మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ దట్ క్వాలిటీ ఫస్ట్, దెన్ நேம். நமக்கு என்ன வருது? நேம் அறக்குறை டிகிரி, அது கூட சரியாக படிக்க தெரியாத ஒரு டிகிரி, இந்த மாதிரி டிகிரி எல்லாம் போட்டுக்கிறோம். நம்ம பேருக்கு முன்னாடி இந்த குவாலிட்டி வரணும் ஃபஸ்ட். அந்த குவாலிட்டி வர வரைக்கும் நம்ம லைஃப் இருக்கணும்னா அவர் ரொம்ப தானம் பண்ணுவாருங்க. தானம் அந்த டைட்டில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் நமக்கு. ரொம்ப கம்பேஷனட், தயா. அண்ட் அந்த பேர் வர மாதிரி யூ ஹாவ் டு நோ, பீப்புள் ஹாவ் டு டெல் அபவுட் யூ தட் மச். பண்ணால் தானே பீப்புள் சொல்ல முடியும் இல்லையா? சுவர்ணசியோட தர்ஸ்வை சத்யஹரிச்சந்திரா, தர்மராஜா, யுதிஷ்டிருடு அண்ணானே தர்மஸ்வரூபம். Once Yudhishthira said, you know that story, அஸ்வத்தாம ஹதஹா குஞ்சரஹான்னு சொல்லிட்டா. அது வரைக்கும் தர்மராஜா chariot is going 5 inches above the earth. தர்மராஜா chariot will never go on the earth. அப்படி மேலே போகும். தர்ம தேவதா அவ்வளோ பயம் தர்மராஜன்னா. ஏன்னா யமதர்மராஜனுடைய அம்சம் தர்மராஜ். யமதர்மராஜா இஸ் ஒன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் தர்ம. அவனுடைய அம்சம் தர்மபுத்திரா. தர்மபுத்திர chariot always like that. Once he said Ashwadhama Hataha Kunjaraha, not for his sake. That too only Krishna only told. You say nothing papam will come. For many people's sake you can say one lie. That also you are not telling loudly. Afterwards he said Kunjaraha ன்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ண பரமாத்மா blow the conch. ஏன்னா இந்த காதில் அதன் காதில் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிருஷ்ண பரமாத்மா லவுட்லி ப்ளோ த காஞ்ச். அந்த குஞ்சரஹ நாட் ஹர்டு பை தட் துரோணா. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்னா, அப்போ அந்த தர்மராஜா சாரியட் ஸ்டார்டட் கோயிங் ஆன் த அர்த். கீழே வந்தாச்சு, போச்சு, இவனோட விரத்தம் எல்லாம் கான்னு. பட் தர்மராஜா இஸ் ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் ஹிஸ் விரத்தம் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தர்மா. அதுதான் முக்கியம். தி தர்ம சூஷ்மம் என்டையர் மகாபாரதம்னா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, கிரேட் மகாத்மாஸ் ஆர் தோஸ் பீப்புள். ததீச்சி இஸ் ஒன் ஹூ டிட் எ தபஸ். ஹிஸ் பேக் போன் ஹீ கேவ் ஃபார் திஸ் லைக் எ வஜ்ராயுதம் டு டெஸ்ட்ராய் எ ராட்சசா. So my vratam, I get punyam. With that punyam, by speaking truth, that vratam, it take me to higher lokas. But I am ready to sacrifice my punyam also. Dharmaputra sacrificed his punyam for the sake of dharma yuddham. That is what great people, how he is guided by Krishna. Lord Krishna only gave the guidance. Paramatma knows where you have to give up. Even finally Karna also, people want to say, you ask anything but I don't want to give my punyam anu solva. Bhagavan adida kudu anu keppar. Adida kudu. Even Karna kitta kuda Bhagavan adha kettar. Adi kudu, punyam kudutudundu. That also you want? You asked everything, I gave everything. Why you want my punyam? Karna asked Krishna. I want to give you moksha because you have done a dhanam. One at least. That's our second line. Tribihi dvabhyam ekatava. At least you follow 3. 12 follow panna prudhiviki nee raju madri. You can சாசனம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி யோகி ராம்தேவா இஸ் டெல்லிங், he is controlling all the politicians now. என்ன maximum people are behind him now. So he is telling, இந்த மாதிரி ஓட் போடு, அப்படி ஓட்டு போடுன்னா, because everybody seeing his TV program, யோகி ராமதேவன், அவர் he is a man of values and people believe. So people follow him. For example, I am telling, he is not the ruler of the world, I am telling, because he is influencing the people.
Because he is living a life of a yogi life and he is influencing the people. You see how people follow annadu puriyirudha ipo. அவனு இப்போ வந்து யாருக்கு ஓட்டு போட சொன்னா அப்படி போடுவான் பீப்புள். ஒரு சினிமா ஆக்டர் வந்தால் போடுறது இல்லை, அது மாதிரி. அஃப்கோர்ஸ் இஸ் நாட் சினிமா ஆக்டர் இஸ் நாட் ஹேவிங் தட் பவர், பட் யோகி இஸ் ஹேவிங் தட் பவர். லைக் தட் இஃப் எ பர்சன் ஃபாலோ ஆல் த வேல்யூஸ், ஹவு மச் பவர் இட் இஸ். Suppose you are not able to follow all the 12, at least 3 ஃபாலோ பண்ணு. 3 கூட கஷ்டமாக இருக்கே, 2 ஃபாலோ பண்ணு. துவாபியாம் அட்லீஸ்ட் அமாங் 12 you follow 2 or ஏகதா அட்லீஸ்ட் 1 ஃபாலோ பண்ணு. என்ன, வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்? விமுக்தாக பவந்தி. That people will become released, no? They will get moksha. Kramat enu artham. Kramat na purinjukonu. If I speak truth, I will get moksha. If I have dhriti, I will get moksha nu kediyadu. Kramat means you get chitta shuddhi, you get gnana yogyata, and you get guru prapti, shastra prapti, and brahma prapti. What is that Brahman here? Maunam. Maunam is called Brahman. Mauna bhuta bhavanti means Brahma vidaha bhavanti. So, எப்போ வரப்போகிற பிரம்ம ஜானத்துக்கு இப்போருந்து யூ ஹேவ் டு சோ த சீட். சரி சுவாமினி, அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன், அப்புறம் பார்க்கறது ஒன்றும் கிடையாது, இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட். அப்போதுக்கு இப்போவேன்னு சொல்லணும், பண்ணணும். அதுதான் மௌனபூதா மீன்ஸ் பிரம்மவிதா. கிரமாத் விசிஷ்டாக மீன்ஸ் தே எக்ஸல்ஸ். An unique person, that person excels. Therefore, never compare with the local ordinary people. Okay? Never compare with the local ordinary politicians, great name, fame people. They are zero. They are nothing, not fit enough to come to take an exemplary. Never look into their life. You look into such a people, great people who became great. Therefore, you have to read every day ஒரு மகாத்மா சரித்திர படிக்கணும். நீ படித்து பாருங்க, எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வரணுமோ உங்கள் லைஃப்பில் சொல்லவே முடியாது. ஹோல் பாகவத பக்த கதாஸ், மகாபாரத கேரக்டர்ஸ், ஈச் கேரக்டர் இஃப் யூ எவ்ரிடே ஒன் ஜீவித சரித்திரம் சொல்லுவான் இல்லையா, இந்த ஜீவித சரித்திரம் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரே ஜீவித சரித்திரம் படிச்சுட்டே இருப்பான். அது படித்த புண்ணியம் வரும். ஒன் ஜீவித சரித்திரா ஒன் மகாத்மா இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஆல் ஜீவித சரித்திரம்ஸ் நான் படிச்சுட்டே இருக்கணும், ஒன்று. அது எப்போ படிக்கணும்? at the age of 80, at the age of 8. At the age of 8 you have to study. Make your children at least to study. At the age of 8, every day one Mahatma life history. Have to study. Every Mahatma not the scientist, in the scientist, that person, people, they are all keeping, those books are available now. Western scholars, Western scientists, we don't want all those things. We don't want materialistic knowledge. We want spiritual knowledge. Those are scriptural, Puranic stories, Upanishadic stories, there are so many Mahatmas. Adi padikkanum. So, ekata, kramat, vishishta means kramat means gradually this person is going to be eligible for that Brahma Jnanam. Next, another list, Sanath Sujathiyam giving list. இதெல்லாம் எதுக்கு சுவாமினி, எங்களுக்கு தெரியுமே அண்ணா. உங்களுக்கு தெரியாதன்னு யார் சொன்னா? அப்பப்போ ரிமைண்ட் பண்ணாத. ஸோ யூ வில் ஃபாலோ. Now he is going to give 18 pratikulani for dhamma. Dhamma means sense control. Sense control, all these values to be followed, you require sense control. Speaking truth is a sense control. Vag niyamanam. Not seeing any evil forms or rupams and all, not hearing, all these are all what sense control. Dhamma. In the Dhamma வராமலே பண்ணுறதுக்கு there are 18
culprits are there, that which are obstructing the sense control. Dhamma ke pratikulam. Dhamma irundada. In Brihadaranyaka also one story. Da and 2-3 letters. Devas and Rakshasas and Manushas listen that sound. They heard a sound from Akasha. Da sound. Da na Vava sound. Not Vava, da na Dhamma. Dantam. Dantam, Dhamma and Daya. 3 da. So sense control, Daya, compassion, Dhamma, Daya, Danam. Danam. For 3 people, no, Devas kemo Dhamma. அவங்களுக்கு சென்ஸ் கண்ட்ரோலே கம்மி கம்மி இல்லை லேதுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னே சொல்லலாம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல் அவனுக்கு என்ன ரொம்ப ஒரு சைட் டான்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவனுக்கு சென்ஸ் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்கும் ஸோ பகவான் சேஸ் பிரஜாபதி சேஸ் ஓ தேவதாஸ் யூ பீப்புள் ரிக்வயர் லாட் ஆஃப் சென்ஸ் கண்ட்ரோல் தமா இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தெம் these rakshasas are not having daya at all எப்பவுமே cruel தான் they always do all atrocities. So Prajapati tells to these Rakshasas, all of you develop daya towards all beings. Daya for second da for Rakshasas, Asuras. Then third da is for human beings, Danam. Oh, human beings, make your life more fruitful by giving Danam. Third da. Da. So, dana, if you follow one, other things will come. At least follow one. Ekatana. Here, dhamaka opposite. You reverse the 2 letters. Mada. Dhamaka opposite mada. The entire opposite word, meaning anamata. Sense control illamane podudha madam. Dhana madandha tamasam annar. Madha andhana, you are blind out of dhanam. Dhanam, dhana garvam, it makes you blind. Dhana madandha tamasam ajnanam. Dhana madandha tamasam. Dhamma ka opposite madam. So what are those enemies of dhamma? Let us read 21, 22, 23, 18 Pratikulams for Dhamma. Ammo, danger. Or sense control ke itna enemies are. 18 enemies na. Damoštadasha doshaha. Sorry, the meter where. Damoštadasha doshasyaat pratikulam krite bhavet anvritam paishunam trishnam pratikulyam tamoratihi lokadveshobhimanascha vivadah pranipidanam parivadotivadascha paritapokshamadhritihi asiddhih papakrityam cha himsa chetif prakirtitaham etair vimuktayah
एतैर्दोषैर्विमुक्तो यः सदमसद्भिरुच्यते. This much Sanath Sujata is enumerating how much important they are. We have to understand their role in a spiritual seeker's life. The prominence, the importance, we have to understand that and implement. If we are negligent, we have to pay the price in course of time, because sense organs are so powerful, very, 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 very powerful. Even great people also will fail in following one or even one point lo engiyo or point lo they slip off. They lose their track, spiritual journey track. That's why you have to be always jagrata, jagarukatan chulva, alert. Never allow the sense organs to go haywire as they like. As you like it. Drama irukku. As you like it. As you like it alla mudiyadu. Namma shastramlo. As you like it. I like it, I don't like it. I like it, I hate it. The shoulders you have to raise. American style you have to talk. If Indian madri you have nobody. American style. Which American style gone nowadays. Okay. Any style only for some time. Vedic style is permanent style. Okay. All lifestyles are temporary. Vedic lifestyle is coming from ancient time. It is ever new. Ever modern, ever new Vedic lifestyle. Amazing, beautiful. That Vedic lifestyle is Rishi lifestyle. Rishi lifestyle. அந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் வச்சிருங்க. ஓகே, ரிஷி லைஃப் ஸ்டைல் அதே வைக்கிறான். எல்லாம் நம்ம பேரெல்லாம் இமிட்டேட் பண்ணி அந்த பிராந்தி ஷாப் வைக்கிறான். ஆமாம், நம்ம பேரெல்லாம் இமிட்டேட் பண்ணி ஈவன் ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆல் ஆர் காப்பிங் குட் நேம்ஸ் ஃப்ரம் சாஸ்திரா. காமதேனு, சுபிக்ஷா, நந்தினி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடுவான். எப்படியாவது டு அட்ராக்ட் த பீப்புள், ஆல் ஆர்த்தடாக்ஸ் பீப்புள் ஆல்சோ போய் அங்கே போய் they are going and drinking. எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிடக்கூடாதெல்லாம் போய் சாப்பிட்றாங்க, பார்க்கக்கூடாதெல்லாம் பார்க்குறாங்க, பேரெல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் மோசம் பண்ணுறான்னு பாருங்க. நான் see the big list. Like these other religions, no, they are nicely trapping our people, no, by following all our Radham, Teru, Puja, Vidhanam, Japa, எல்லாம் நம்ம இமிட்டேட் பண்ணி they are attracting all our Hindus. Hindus are addicted to these Japa, Anga Pradashanam. அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அவனுக்கு சர்ச்சில் கூட இதே பண்ணுறான். இதே மாதிரி பண்ணி நம்ம பீப்புளை அட்ராக்ட் பண்ணி, ஸோ he can attract these people, will be happy. நம்ம கூட அதுதானே பண்ணின்னு இருக்கோம். இங்கே பண்ணால் என்ன, அங்கே பண்ணால் என்ன, அங்கே பண்ணிவிடுவா போய். அது மாதிரி many habits, no, this shop, this advertisement people also they are doing. All these are all called advertisement department. Okay, so religions, all religions really speaking, all religions encouraging more samsara problem. Yeah. All religions. You are a slave, you are a dasaha, நீ எப்படிதான், நீ பாவிகளேன்னு சொல்லி அப்படியே இரு சொல்லி, and already this person is belittling himself. Some more they developed this samsara problem. So that's why Hindu religion has to follow exactly what is religion. Otherwise you follow just like that, again another samsara. Religion should not become a burden. In religion I have to grow and come to philosophy. After
10 months if a baby stay in the amma vayithula irundha ammaku danger இல்லையா? அதே மாதிரி a person follow religion throughout the life, all those practices, and religion become a burden. You will be disgust with the religion. So you have to grow gracefully from the religion, come to philosophy. And so follow all religious duties and all disciplines, mature, come to philosophy. Then that religion is meaningful, and your life also be meaningful through philosophy. பட் என்ன ஸ்டக்குன்னா அந்த ரிலிஜனுக்கு போனால் ஸ்டக்கு, அவ்வளோதான். ஸ்டக் ஆகக்கூடாது. ஆகாமல் வரவங்களை தான் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். ரிலிஜனுக்கு போகாமல் அம்மா வயிற்றுல போகாமலே உடம்பு வராது. அம்மா வயிற்றுலக்கு போகணும், வெளியில் வரணும். இப்போ ரிலிஜன் இஸ் லைக் அ மதர்ஸ் womb. You have to enter, you have to grow, because baby cannot, fetus cannot grow, cannot eat by itself. Fetus has to grow only through the mother's food. Mother has to eat, mother has to digest, and mother has to feed the baby through her blood. Then baby grows. Once baby grows enough, this baby can eat by itself and sonna, then that baby is enough to is delivered out. You go and eat outside. Amma sollidva ni you have got it. அது மாதிரி we are all babies, no? Religion is like a womb. You have to grow. Saguna Ishvara, Dhyanam, Puja, Japa, Vratam, all these things you do and grow. Bhagavan tells enough. Go to what? Sanath Sujathiyam class, Bhagavad Gita class. After some time enough, stop puja and all. Stop puja means not for your sake. You are doing namke vasti, paper tiger madri, paper bomma madri. All these puja, vratam and all namke vasti you keep, because you are in grihastha ashrama. For not for you that. There is no sentiment, no fear, nothing, but you do. Loka sangraha. But you inwards, what your journey? Philosopher. You are a philosopher. You are going to be a philosopher. Okay. Philosophy you are moving. You are keeping them namke vaste. And you are coming to philosophy. This is the secret. Okay, don't tell outside. This is secret for you. As though you are following religion, but you know religion has completed its job for you now. What religion has to give, it has given. Silently you come here and follow these values into your life. Those spending time more and more, போய் நான் மத்தியானம் போய் உட்கார்ந்தா 3:30 மணிக்கு டெம்பிளில் 7:30 மணி வரைக்கும் வெளியிலே வர முடியல. ஓம் நம சிவாய், ஓம் நம சிவாய் சொல்லிட்டு இருக்க, கட்டன் ஓப்பனே பண்ண மாட்டேன். அது அப்படிதான், ரிலிஜன் அப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கும். என்ன சுவாமிக்கெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி 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 இங்க வரத்துக்குள்ள அந்த நமசிவாய் you are not supposed to come out. You have to be there. See what you know what you are doing. Deliberately you are sitting there. You have to sit. இந்த ஃபேமிலியில் கூட அப்படிதான். விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கொடைக்கட்டை பண்ணணும், கிருஷ்ணாஷ்டமி வந்தால் முறுக்கு சீடை பண்ணணும். வெதர் யூ ஈட் ஆர் நாட் டசன்ட் மேட்டர், யூ ஹாவ் டு அந்த மணி அடிக்கணும் வீட்டுனா, யூ ஹாவ் டு டூ பூஜை. பட் இன்வர்ட்ஸ் யூ ஆர் சீயிங், யாராவது இந்த 18 எனிமீஸ் யாராவது வரான்னா பாத்திரமா பார்த்துக்கணும். வருதேன்னா நம்பர் 1. அதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுது. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம்.